In August 2014, Chung Wan-cho, president of WT, and Eun Chang, president of ITF, have signed the Nanjing Protocol, which stipulates mutual recognition, respect, and organization of multinational demonstration team. It was the first step toward a new era of the two Koreas Taekwondo. 사실 어려움 속에서 우리가 풀 수 있는 것은 공통 분모를 찾아야 되니까 태권도야말로 사실은 꼬리가 하나였거든요. In May 2015, history was made at the opening ceremony of the WT World Taekwondo Championships in Chelyabinsk, Russia. First ever joint demonstration of the WT and the ITF. It showed the unification of Taekwondo beyond ideology. In June 2017, ITF demonstrations team performed in the opening and closing ceremony of WT World Taekwondo Championships held in Muju, Korea. It has been 10 years since the ITF demonstration team paid a visit to Korea. It was a stepping stone to the reconciliation and a signal to show the expansion of interchanges. 우리 국제 태권도 연맹 대표단과 시범단을 초청해 주신 조성원 총재님 세계 태권도 연맹 감사를 드립니다. 그래서 우리는 이번에 여기에 오게 된 것은 우리 민족의 자랑인 태권도의 통일적 발전, 나아가서는 이 두 태권도가 통합해가지고 지금 우리 민족을 위해 좋은 일을 한데 기여하기 위해서 여기 왔습니다. 그래서 우리 이번에 2014년 8월달에 맺은 두 연맹 사이에 맺은 합의서에 따라서 이번에 오게 됐습니다. 그래서 이게 앞으로 이 태권도의 통합 발전을 위해서 민족을 위해서 더 좋은 일을 많이 하게 되기를 기대합니다. Joint demonstration of the WT and the ITF in Muju was very successful. This visit has been a chance to reconfirm that they have the same route and the vision. Although two federations have been on different paths for over 40 years. 저는 태권도에서 이뤄낸 이번 성과가 내년 평창 동계올림픽으로 이어지기를 기대합니다. It also gave us hope that the inter-Korea exchanges will not be limited to Taekwondo and could be expanded to other areas. The hope became a path. In 2018, the ITF visited Korea to participate in the Pyeongchang Winter Olympics. The participation of the ITF in the Olympics has great meaning. Even though WT and ITF have had joint demonstrations before, it was the first time ever for ITF to join WT in the Olympics, since the IOC only recognized WT as an Olympic sport. The demonstration of WT and ITF Taekwondo seemed a little different with characteristics of their own. However, apart from whether they're different or the same, the Taekwondo performance they made together moved the audience in Pyeongchang Winter Olympics. Including the opening ceremony of the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games, WT and ITF performed 4 joint demonstrations. The joint performances in Sokcho on February 10th, in Seoul City Hall on December 12th, and in MBC Building on March 14th made the relationship between the WT and the ITF more close and reminded of the meaning of harmony. This historical meeting between the WT and the ITF, which the world has noticed, ended in success. For a considerable time, there have not been any relationship between South and North Korea. In times where the world feels tension in situation of the Korean Peninsula, Taekwondo became a symbol of peace with their joint performances. It literally showed that peace is more precious than triumph. 태권도야말로 우리나라에서 시작한 스포츠고 이것이 계기가 돼서 좀 긴장도 완화시키고 또 남북 교류의 하나의 그 단초를 제공할 수 있다면은 그거 이상 보람 있는 일이 어디 있겠느냐. 남과 북은 4월 말 판문점 평화의 집에서 제3차 남북 정상회담을 개최하기로 하였으며 The special envoy, Ri Yong-chung,
who came back from North Korea after meeting Jong-un Kim, came with the news of the agreement on the historic Inter-Korean Summit, and the WT demonstration team was invited to Pyongyang. 측은 평창 올림픽을 위해 조성된 남북 간 화해와 협력의 좋은 분위기를 이어나가기 위해 남측 태권도 시범단과 예술단의 평양 방문을 초청하였습니다. This is the second time after the division of the Korean Peninsula for WT to go to Pyongyang, 16 years since the first visit in September 2002. This will be an important milestone demonstrating the unity of the two Koreas through Taekwondo. 이번 방북 시범 공연은 태권도가 하나 되는 과정에서 정말 의미 있는 시범이라고 생각합니다. 지난달 평창에서 만난 뒤 다시 만나게 되니 마음이 굉장히 설레는데요. 그리고 때마침 남북 정상회담을 앞두고 방북 시범 공연을 하는 만큼 만반의 준비와 각오로 최고의 시범을 보이고 오도록 하겠습니다. 감사합니다. The WT will be going together with the ITF in the future. The WT ITF Taekwondo demonstration team will travel around the world with the support of MBC. The WT and the ITF will perform jointly in Pyongyang in April and in the Vatican in June. 6월 초에는 아마 바티칸에서 그 WT와 ITF의 그 태권도 시범이 합동으로 또 이루어질 수 있을 것 같습니다. 태권도를 통해서 하나 된 모습, 그것을 보여줄 수 있다는 것이 상당히 중요하고. The WT and the ITF dreams of one world, one Taekwondo. 42여 년에 단절된 시간이 결코 짧은 시간이 아니거든요. 일정 시간이 우리가 필요하다고 생각하고, 그러나 같이 쉽게 할 수 있는 것이 이제 품새 대회 같은 거는 쉽게 참석을 할 수가 있어요. In terms of exterior appearance, Taekwondo of the two federations has some differences. But because Taekwondo has one root, they are continuing efforts to become one again. It is time to show the way of true unity through joint demonstrations of the WT and the ITF.